Right. Okay. So, grade 11 English medium science theory class. Right? Okay. Done. හැමෝම වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ. අලුත් අය පරණ අය ඔක්කොම. Right. Right. Are there any new students පුතේ? Please use your raise hand option. අද theory class එකට අලුතෙන් ආපු අය raise hand දාන්න පුතේ පොඩ්ඩක්. paper class එකට නෙමෙයි theory class එකටත් අලුතෙන් ආපු අය. Can you use your raise hand option? Are there any new students today? Right. Umayangi, Sudam, Aftal, Metuka, video on card. Right. Right. Banmati. Right. අද මරුතෙන් ආපු කවුරුත් නැහැ පුතේ. Okay. දැන් theory class එකට අලුතෙන් කවුරු හරි ආවා නම් කියන්න පුතේ. ඉඳ තියා ගන්න ඕන ගාන කියන්නම්. Right. Today we are discussing the third lesson. And what's the last puti? About that chart. What puti? Extraction of salt from seawater. අලියන් එන්න කිව්ව එච්චරයිනේ. තාම කරේ නෑනේ. මොකද්ද කොහොමද කියලා. Right, the conditions නේ following are the geographical and environmental factors that should be taken into consideration when setting up a Salton. ඒ ටික ලිව්වද පුතේ ඔයා? ලිව්වද? මොනවද එදා homework ලියන්න කිව්වේ? නැද්ද? ඔයා ලිව්වද? ලුණු ලේවායක් ආය ලියන්න දෙයක් නෑ එදාම ලිව්වා. අනිත් යාට online ලිව්වනේ. ලුණු ලේවායක් පිහිටීමේදී පිහිටුවීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. එහෙනම් කමක් නෑ ලිව්වනේ. හරි. Now today we have to discuss how to produce salt. Right. So, right. Well, it's better to take a new side. එතකොට ඊට කලින් පැත්තේ මෙහෙම ලියන්නකො. කලින් පැත්තේ ඉඳ තියෙනවා නම් මෙහෙම ලියලා ඉන්න. කෙලින් අතට ගන්න පුළුවන් වෙයි. අවුලක් නැහැ. නිසා බලන්නකො පැති භාගයක් විතර වගේ තමයි chart එකට යන්නේ. පැති භාගයක් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයි. බලන්න මෙහෙම ලියන්න. උට blue color අපි මේ tanks තුන ලියුවද පුතේ? tanks තුන ලියුවනේ. හරි. ආයි point එකක් දාලා ලියන්න. The main steps of the production of salt, the main steps of the production of salt, the main steps of the production of salt in the Saltons are as follows.
The main steps of the production of salt in the saltons are as follow. Saltons are as follow. Saltons are as follow. Right. Okay. Hari. So there are three tanks. Names of the tanks are large shallow tanks, medium tanks, small tanks. And the steps also divide relevant to that three main types of tanks. So this step one is relevant to is about the large shell, what happened in the large shallow tank. Step two, what happened in the medium tanks, and step three is what happened inside the small tanks. Let's see. So right. So first one is large shallow tank. So we can put a short note like this. බලන් ඉන්න පුතේ. දැන් වචන විදිහට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවනේ ආයේ එකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. Right පුතේ. Okay, Raihan, Metuka, Aftal, turn on your cam පුතේ. Otherwise type the reason. හරි. The first one is large shallow tanks. Then next one is medium tanks. Like matter. ඊළඟට small tanks. එන්නේ පහළට වෙන්නත් තමයි ඒවා තියලා තියෙන්නේ. වගේ. තේරුමක් තියෙනවා ඇයි ඔහොම දාන්න කියලා. හරි. මේක ඔහොම ඇඳලා පුතේ ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහෙන් තව එක වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒක කොහොම පල්ලෙහාට දාන්න. මෙතන තව එක පොඩි දෙයක් අඳිනවා එච්චරයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඇඳ ගන්නකො බලන්න. කොච්චරයි යන්නේ පැති භාගයක් විතර ඇති වෙයි. මේක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් ලියන්නේ නැහැ. ඔන්න එකක් ලියලා පෙන්නන්නම් බලන්නකො. අහන් ඉන්න මුලින්ම ලියන්න එපා. මුලින්ම සයිස් එක ගැන අවබෝධයකින් ඉන්නකො. right මුලින් බලන්න. The seawater is either made of the flood into the big shallow tanks during high tide or is pumped into them and allowed to evaporate by sunlight. Yeah. When the concentration is twice as double the initial concentration of seawater, calcium carbonate begins to crystallize and precipitate at the bottom of the first tank. So it should be twice of the original concentration of seawater. So I'll take like this. This is the seawater or the marine water. Seawater. So this concentration of the seawater, I take it as C. Symbol C concentration. Then we had to pump that into the large shallow tanks, right? And here what happened with it? When the concentration is twice of the seawater, like this, it precipitates the calcium carbonate under it, and there is a liquid at the upper part. Actually, we have to put that into the ඒක liquid එක තමයි ඊළඟට දාන්න ඕනේ. මේකෙත් liquid එක තමයි ඊළඟට දාන්න. So this precipitate is calcium carbonate. උණුගල්. limestone. අන්න ඔය වගේ තමයි අඳගෙන යන්න තියෙන අඳින්න බලන්න. Start drawing.
දැන් ආපුවා දැන් තමයි පටන් ගත්තේ. I am at a relative's house. Okay පුතේ. right. අෆ්තාල් දාලා තියෙන හේතුව උමයාගේ කෝ පුතේ. නෙක්ම දැන් තමයි දහම් පාසල් ගිහිල්ලා ආවේ. දන්නවා. ඉක්මනට එන්න. හරි. ගියේ නැද්ද අද? ආවද? විභාගයෙන් පස්සේ ගියේ නෑ. මොකද පුතේ? විභාගයෙන් පස්සේ ගියේ නෑ. යන්න එපා පුතේ. හොඳ ළමයි. right. ගිහලා එන්න හරි. හරි. ඊට පස්සේ කො තව ඉන්නවා. මේ ක්‍රිස්ටිනා දන්නවනේ. සිලුනි තාම හදාගන්න බැලුවා ලබන සතිය හදන්න ඕනේ. දැන් වෙන්ද ෆිසිකල් එනවනේ පුතේ. ඇයි දැන් එන්නේ නැත්තේ? මල්ලි නම් එනවා. නැත්නම් ඔන්ලයින් කරනවා නම් කැමරාව ඕනේ. නැත්නම් ෆිසිකල් එන්න ඕනේ. දෙකෙන් එකක් තීරණය කරලා ලබන සතිය කියනවා. දුලන. දුලන ඇයි පුතේ? මෙතුක. කොහොමයන්ගේ හිටියා නේද ඉන්න? ලියුණා. හරි. බා හරි. මේවා ටික නම් ටික දාගමු පුතේ. ටක් කරලා ගන්න. ඔය ෂෝට් නෝට් එක. ලේසි පාඩම් කරන්න. large shallow tanks. මේ තමයි large shallow tanks. මේක දැන් ඔයගන් ෂෝට් නෝට් හදන්න දෙයක් නැහැ මම හදලා දුන්නා. medium tanks. small tanks. කො දුලන පේන ඉන්න පුතේ. මට හේතුව දාන්න ඉක්මනට. මෙතුක දුලන හේතුව දාන්න පුතේ අය වීඩියෝ ඔක් කරන් ඉන්නේ. අදම අලුතෙන් ආපහු ඉන්නවනම් රේස් ටෑන් දාන්න තියරි ක්ලාස් එකට. හරි. ඔන්න පුතේ. This is the first step. So here we evaporate or we evaporate the seawater by using the sunlight. When actually when the half of the water is evaporate, what happens? It increase the concentration twice than that of seawater. නේ වතුර භාගයක් වාෂ්ප වුණාම concentration එක සාන්ද්‍රණය නැත්නම් පුතේ the thickness උකු ගතිය දෙගුණයක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වතුර භාගයක් අඩු කරාම ලුණු ගතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට it twice of it precipitate calcium carbonate. Right? Okay, ඊට පස්සේ පුතේ second step. This water is then transferred into the medium sized tank in which the water evaporates further. When the concentration of water is about 4 times the initial concentration, calcium sulfate crystallize and settle down at the bottom. Calcium sulfate, but the concentration is 4 times than that of marine water. Right? So then it is calcium sulfate. තාම ලුණු ආවේ නෑ වෙන වෙන ඒවා එන්නේ. මට පුතේ වෙන වෙන ටික මාර වටිනවා සමහර ලුණු වලට වඩා. හරිද? මොනවද? calcium carbonate, calcium sulfate. හඳින්නේ මං ඉවරනකොට ඔබ ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඕකේ පුතේ දුලන ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. charge හරි කරලා power bank එකක් හරි අරගෙන. හරිද උමයන්ගේ? අද සිග්නල් අඩුද? ඔව් සර්. ඒකනේ. ඊ ආවෙත් නෑනේ. නෑ සර්. හරි කමන්නේ. ඔව් අලුතෙන් ආපු කව හරි ඉන්නවා. රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. වෙනුරි අලුතෙන්ද නෑ? හරි බෑ. ඊට පස්සේ ආයි following the precipitation of calcium sulfate, the solution is allowed to flow from the medium tanks into the smaller tanks in which water is evaporated further. When the concentration is nearly 10 times, okay,
The concentration of the initial seawater salt crystallizes and precipitates at the bottom. හැබැයි salt විතරක් නෙමෙයි පුතේ. While salt is precipitating, the concentration of the solution increases further. Even before the total precipitation of sodium chloride is complete, magnesium chloride and magnesium sulfate begin to precipitate. Magnesium chloride magnesium sulfate තියෙනවා පුතේ. So sodium chloride, that is salt, okay. Then magnesium chloride and magnesium sulfate also precipitate. And the concentration of this water is 10 times that of seawater. හරිද? ගුවන් ඉන්නවනේ. වීඩියෝ on කරගන්න. Right. ඔබට පේන්නේ ඉන්න. දැන් දාවේ. දැන් මම හැමෝගෙම පොත් චෙක් කරනවා. කඩින් කඩේ නායකගේ පොත් බලනවා මම ලබන සතියේ. හරිද ගුවනි? ලබන සතියේ සෙන්සර් ඉරිදා වෙද්දි මට පොත් එක අරන් එන්න ඕනේ. පොත් එක ගේන්න ඕනේ මේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔෆිස් එකේ මේ සුඩින් තියන්න මගේ හරි. හරි. දැන් ආපුවා මේ chart එක ගහගන්න. කමෙන්ට්. හරි මේ chart එක ගහන්න. ඔයගලගේ අලුත් LMS එක ගැන නෝට් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. මම ඊයේ ගැන කිව්වා ඔයගලන්ට. හරි. So sodium chloride, magnesium sulfate. මේකේ පුතේ මේ දැන් තමයි ලුණු හැදුනේ. හැබැයි ඒත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. තව දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන්නේ පුතේ. දැන් log HI මේක ගහගන්න පුතේ. අද මේක තමයි ලියන්නේ. Following are the main methods of the production of salt කියලා දාලා මේ short note එකක් ගහන්න පුතේ. තම ගහගා කියා දෙන ගමන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පුතේ now the concentration is 10 times that of the initial seawater, right? ඊට පස්සේ these give a bitter taste. So what's the issue pute? These two bitter taste in මේ දෙක හිත රහක් එනවා මොනවා වලටද ලුණු වලට එකයි අවුල bitter taste එකකුත් එනවා තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕකෙත් එක්ක තියෙන right within hygroscopic becomes bitter and hygroscopic groscopic I will explain, right? And the final solution is known as mother liquor, right, or bittern solution, right? The solution left after the precipitation of salt is known as mother liquor. Mother liquor. නැත්නම් bittern කියලා කියනවා. bittern. දෙක මේකයි mother liquor or bittern. මාක් කරගන්න මෙතන මේ sodium chloride ගාව මේක දාගන්න පුතේ. මේ arrow එකේ ඉන්නේ sodium chloride ගාව.
බලමු මේ error එකක් දැම්මේ කියලා. හරි පේන්නේ නැමු. ඔව් මන්ට. හරි. හැමෝම පේන්නේ ඉන්න. දැන් හැමෝගෙම මේ පළවෙනිම ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ගේ තියෙන රිසෝර්ස් එක තමයි නෝට් එක. නිසා ෆස්ට් ස්ටෙප් හැම නෝට් එකක්ම තියෙන්න ඕනේ. කිසිම තැනක් අඩුවෙන් තියෙන්න බෑ. යාළුවන්ගෙන් නෝට් අරන් ලියන්නත් එපා පුතේ. කවුරුත් දීලා අහුවෙන්නත් එපා. ඉල්ලලා අහුවෙන්නත් එපා, දීලා අහුවෙන්නත් එපා. කොයි වෙලේ හරි ඕක මට එනවා. දුන්නා කියලා කවුරු හරි. කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් නෝට් එක කියන්න එපා. මේ තමන් වීඩියෝ එක බලලා කරන්න පුතේ. ඉතින් නෝට් එක ලියන එක කාටද කරන්න බැරි කියන්නේ? අකුරු පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැහනේ. 11 ළමයි. හරි. එසා එයාට කියන්න රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා. රෙකෝඩින් බලලා කරන්න කියලා. හරි. එතකොට රෙකෝඩින් ටිකක් ඉස්සරහට යව යව හරියටම අදහස් අරගෙන කරන්න ඕනේ. පළවෙනිම දේ තමයි සටහන. කිසිම තැනක් අවුලක් වෙන්නේ නැතුව කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් අඩු නැතුව. ඒතර ඒකේ පුළුවන් තරම් පාට පාවිච්චි කරලා හයිලයිට් කරලා අර වටේ දාරවල සමහර අය ලියනවා උඩ දාරේ ඒ අදාළ පිටුවේ තියෙන වැදගත් කරුණු. ආයි උඩින් ලියනවා. අර ඒ පොතක් දැක්කහම තේරෙනවා මේක නම් පාඩම් කරන පොතක්. මේක නම් නිකන් ඔහේ ඇහිච්ච දේ ලියපු පොතක් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ වගේ ෂෝට් නෝට් මමත් මේ වෙලාවේ හිතලා හදන්නේ. කියන්නේ දැන් මම මගේ දැනුමෙන් උගන්වන්නේ නැහැ පුතේ. සාමාන්‍ය හොඳ ගුරුවරයෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. එයා දන්න විදිහට ඉගැන්වුවොත් ඕගලන්ට මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර ගුරුවරු ඉන්නේ එහෙම. එයාගේ මට්ටමට තමයි උගන්වන්නේ. ඕගොල්ලෝ අපේ මට්ටමේ නෙමෙයිනේ. හරි. එතකොට අපිත් ඕගොල්ලෝ වගේ 11 වසරට හිතනවා. 6 පන්තිය නම් 6 පන්තියට හිතනවා. හිතලා මේ උගන්වන හැම එකක්ම මාත් බලනවා. මමත් 11 පන්තියේ 9 නම් මට තේරෙනවද මං උගන්වන එක කියලා. ඒක එකම දේ ආයෙ ආයෙ රිපීට් කරන්නේ. හරි කර ගාන්ට කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ දැන් මේ ෂෝට් නෝට් එකත් මම ඕගොල්ලෝ වගේ තමයි හදන්නේ. නැත්නම් ඊට වඩා තව කෙටි කරන්න පුළුවන්. හරි සිම්බල්ස් එහෙම වෙනස් කරලා ඒ සිම්බල්ස් ඕගාට තියෙන්නත් එපා. ඒතර එහෙම කරලා මේක දානවා. දානකොට මම මේ වෙලාවේ හදන්නේ. හදනකොට සමහර වෙලාවට මටත් කියන්න බෑ කොච්චර ඉඩක් යයිද කියලා. ඒතර ඕගලන්ගේ අර එදා ගිය සතියේකෙත් තුනේ ඉඩ මදි වෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ පුතේ. පොලේක හරි මොකක හරි ලියා ගන්න. ඒ පන්තියේ දාපු ෂෝට් නෝට් එක. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තව පිටු දෙකක් තියන්න. තියලා ඊළඟ නෝට් එක ඊළඟ පිටුවේ ලියන්න. ඇයි? අර ඉඩ මදි වෙච්ච ෂෝට් නෝට් එක ආයි නෝට්බුක් එකේම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මෙච්චරයි සයිස් එක යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ගානට ඉඩ බැලන්ස් කරලා ආයි දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාන්න. ඒතර අරක කපලා නැත්නම් කොළ දෙක අලවන්න යන්න එපා. ඒකත් තිබිද්දී. ඒ දැන් පාඩම් කරනකොට පේනවා මේ දා මම පන්තියේ ලියපු එක මේක ඕනේ නැහැ. ඒක අනිත් පැත්තට දාලා අනිත් එක බලන්න. අන්න එහෙම කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉඩ මැනේජ් කරගන්න. කරලා ඔය නෝට්බුක් එක අනික පරිස්සම් කරගන්න විභාග වෙනකල් නැති කරගන්න එපා. හරි. මම චෙක් කරනවා කාගේද නෝට් සම්පූර්ණද නැද්ද. ඒකත් අලුත් LMS එක ගෙනකල් ඉන්න ගියොත් එහෙම වැඩේ වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ නිසා මම අර Google ෆෝම් එකක් හරි දානවා අප්ලෝඩ් කරන්න කියන. නැත්නම් WhatsApp එකට හරි ගෙන්න ගන්නවා මම කියන්නම් ක්‍රමය. හරි. බලන්නකෝ. එයාට කියන්න පුතේ එයා වීඩියෝ බලනවා කියලා මට කිව්වනේ පුතේ. බලන්න ආන්න. මට නම් කිව්වා වීඩියෝ බලනවා කියලා. දැන් නෝට් එක නම් දෙන්න බලන්න එයා. එනවා නම් මේවා කරන්න කියන්න පුතේ. නෝට් එකට වඩා අහගන්න එක හොඳවත් නිකන් කියලා බලන්න. ඔව් කියලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හොඳයි කියලා. අහලා බලන්න. මම ඇහුවා කියලා කියන්න. හරි. මෙච්චර පේන්නේ නැහැ. හරි. ඉක්මනට කොහොද හම්පාසා ගිහලා ආපු අයත් ඉක්මනට. පින් එකකින් ඔන් කරගන්න පුතේ. එකෙන් හරි ගමන්නේ. හරි. බලන්න. එතකොට mother liquor and bittern. දැන් බලන්න පුතේ. on I will explain it again. බලන්න. So this is the process of production of salt. තාම ඉවර නෑ මේ තව කෑල්ලක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ටික බලන්නකෝ. So first we have to take the sea water to the large shallow tank. We can pump it or we can use the high tide. හරි. high tide එකේදී මෙහෙට එනවනේ. එතකොට මේක නිකම්ම පිරෙනවා. ආයෙ low tide එකේදී බහිනවා. ඒ අතර වාෂ්ප වෙනවා. So when the concentration is twice that of the concentration of sea water, first it precipitates calcium carbonate at the bottom of the large shallow tanks. ඒක බැලුවම මේ ටැංකි පේනවා. මොකද යට සුදු පාටයි. ඒ කුණු ගල් සුදු පාටයි limestone. Then we have to pump
This remains liquid to the medium tanks. And here also it evaporates by using the sunlight. Then what happens? When the concentration is 4 times that of the original concentration of the seawater, it precipitates calcium sulfate. මේ දෙකම පුතේ වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. විකුණන ඒවා. තාම ලුණු හැදුන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ මේක දානවා, then pump that to small tanks. Actually we can use the gravity for that පුතේ. That's the reason that the medium tanks is below to the large shallow tank and small tanks is below to the medium. එකත් මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා පුතේනේ. එන්න එන්න ටැංකිය පොඩි වෙනවා, එන්න එන්න ටැංකිය පල්ලෙහාට යනවා. ඇයි? gravity එකෙන්ම පම්ප් කරන්න පුළුවන්. ආයි කරන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඒ පල්ලෙහාට වතුර ගලාගෙන යනවානේ. Right පුතේ. Then again we evaporate the remains water by using the sunlight. Then when the concentration of the liquid is 10 times that of the original concentration of seawater, it precipitates sodium chloride. So this is the thing what we need. But before precipitating the all sodium chloride, it precipitates magnesium chloride and magnesium sulfate too. Again a mixture, a solid mixture. දැන් ලුණු ගන්න හැදුවේ. ඒ අතර magnesium chloride, magnesium sulfate ලුණු එකට ඇවිල්ලා. ආයෙ පිටි වෙන් කරන්න ඕනේ පුතේ. මේක තා පොඩි අවුලක් තියෙනවා. This magnesium chloride and magnesium sulfate give a bitter taste to the salt. ඉතරහක් ආවොත් හරියන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ලුණු වල තියෙන ලුණු රහ. ඉතරහක් ආවොත් හරියන්නේ නැහැ. And hygroscopic nature. What is mean of hygroscopic? It have the ability to absorb water vapor from the atmosphere and it liquefy. වායුගෝලයෙන් ජල වාෂ්පෝරාගෙන දිය වෙන. මේ වගේ ලුණු කැටයක් අරගෙන මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් උයි මැග්නීසියම් සල්ෆේට් උයි තියෙන මේසයක් උඩින් තිබ්බොත් නිකම්ම කැටේ දිය වෙලා යනවා. කවුරුත් වතුර දාලා නෙමෙයි, එයා ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙන ජල වාෂ්ප උරා ගන්න. Right? So that's the meaning of hygroscopic nature. Ability to absorb, right, water vapor from the atmosphere. හරි. එතකොට hygroscopic nature is to the ability to absorb atmospheric water vapor. That is known as hygroscopic. So this is a mixture, but we prepare salt, but we have to remove magnesium chloride and magnesium sulfate from the salt crystals. So there should be another mechanism for that. And put it here, the remains liquid is known as mother liquor or bittern. Both are same. Mother liquor නැත්නම් bittern කියලා කියනවා පුතේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕකත් මොකද්ද? ඕ වෙන ingredient එකක් තවත් කර්මාන්ත ශාලාවක. මේක ලුණු කියන එක පුතේ මාර වාසි. ලුණු විකුණන්නත් පුළුවන්, මේක විකුණන්න පුළුවන්, මේක විකුණන්න තව තියෙනවා ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා මේකේ. ඒ ඔක්කොම නෑ ඔයගොල්ලෝගේ සිලබස් එකේ. මොකද මුහුදේ තියෙනවා ගොඩාක් ඔය එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට ගන්න එක දේවල් හදන්න ගන්න ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ගොඩක් මුහුදේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මුහුදේ වතුරනේ වෙන් කරන්නේ අපි. ඒ නිසා මේකේ ලුණු වලට වඩා වටින දේවල් හැදෙනවා. ලුණු කිති විකුණනවා ඒකම. හරි. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද පුතේ මේක අයින් කරන්නේ? බලන්න. ආයි මේ කතාව බලන්නකො. While salt is precipitating, the concentration of the solution increases further. Even before the total precipitation of sodium chloride is complete, magnesium chloride and magnesium sulfate begin to precipitate. These give a bitter taste to salt. The solution left after the precipitation of salt is known as mother liquor or bitter. Right. Salt deposited in the third tanks is taken out, heaped in
prismatic piles at another place and stored for a period of 6 months. Pure sodium chloride is not hygroscopic, but if salt contains magnesium chloride and magnesium sulfate, it becomes bitter and hygroscopic as well as uh, deliquescent when exposed to the atmosphere. Deliquescent කියන පුතේ it absorbing the water vapor and melting. That is known as deliquescent, right? Okay. But as magnesium chloride and magnesium sulfate absorb moisture in the atmosphere and go into solution with the elapse of about 6 months, most of them get removed. Salt is retained as a solid. So actually there is no any special method to separate sodium chloride, magnesium chloride and magnesium sulfate. We remains it at the outside for 6 months today as prismatic files. කියන්නේ වෙන මුකුත් විශේෂ මෙකැනිසම් එකක් නැහැ පුතේ. මොකද ඔහේ තියෙනවා දැන් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩුයි මැග්නීසියම් සල්ෆේටුයි ජල වාෂ්ප උරාගෙන දිය වෙනවා. ආ එහෙනම් දිය වෙන්න කියලා තියෙනවා. එච්චර. වෙන මුකුත් කරන්නේ නැහැ. කොහොම ප්‍රිස්ම විදියට දාලා තියෙනවා දිය වෙන්න එහෙනම් කියලා. දිය වෙලා ඉතින් ලුණුත් දිය වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. දිය වෙලා ගිහලා කොහොම හරි මැග්නීසියම් සල්ෆේටුයි මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ඔක්කොම දිය වෙනවා. සෝල්ට් ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරු ටික ගන්න. يعني වෙන ස්පෙෂල් මෙකැනිසම් එකක් නැහැ පුතේ. ඒකට ඇඳගන්න. මේවට කියනවා මොනවද පුතේ? prismatic piles. prismatic piles for 6 months. Right. Then it evaporate.
බලන්නකො. right. සර් yes පුතේ. සර් ඩිලික්විෂන් කියන්න මේ රසකාර ගොඩක් කියනවා. මොනවද පුතේ? ඩිලික්විෂන් කියන්නේ රසකාර කොටක් තියෙනවා. ඔව් Google එකේ ගැහුවා මෙන්න එහෙම. Hygroscopic as well as silicon when exposed to the atmosphere. Delicquescent when exposed to atmosphere. ඒ කියන්නේ පුතේ ගොඩක් අය දිය වෙනවා කියන අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. දිය වෙනවා කියන රසකාර කොටක් තියෙනවා ඇති. හරි. ඒ කියන්නේ තැන් තැන් මීන් එක නැති. පුතේ මීන් එකට වෙනස් නැති සමහර තැන්වල. සමහර තැන්වල වෙනස් වෙනවා ඇති. Hygroscopic absorb water vapor only from the atmosphere. No පුතේ, it absorb the water from the rain also. මේක වහිනකොටත් එමිලා මොකද වෙන්නේ? දිය වෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම දිය වෙනවා පුතේ. දිය වෙලා තමයි අන්තිමට we can separate salt. but මේකෙන් අයින් වෙනවා මොනවද? right බලන්න. sodium chloride තියෙනවා පුතේ. magnesium chloride. and it removing magnesium sulfate from this mixture, and we can separate salt. okay. එන්න ගන්න පුතේ. හරි chart එක. chart එක හරියටම දාන්න. මේක short note එකක්. මේක තනියම දාන්න. මේකට තියෙනවා. right. දැන් අර ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ වචන වලින් තියෙන ඔක්කොම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා. මේවා තමයි short note කියන්නේ. මොදාම කියන්නේ. ගොඩක් අය short note හදන්නේ අර තියෙන මොන හරි content එකක් චූටි අකුරෙන් ලියන. ලියලා ඒකම ආයෙ තියෙනවා. ඒක short note නෙමෙයි. ඒවට කියන්නේ small note කියලා. but this is short note. short note එකක් පුළුවන් තරම් ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට තියන්න පුතේ. තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකක් වක් හරි ඩයග්‍රෑම් එකකට හරවන්න. ඒක තමයි short note එකක් වෙන්නේ. සමහරවිට තනි පාඩමම ගන්න පුළුවන් එකකට. ටිකක් ලොකු කොලයක් ඕනේ වෙයි. අර තියෙන ලොකු චිත්‍ර පොත් තියෙනවා. අර ලොකු චිත්‍ර පොත් තියෙනවා නිකන් A4 කොලයට වගේ 4 ගුණයක් විතර ලොකු එක. අන්න ඒක මැදට දාලා පාඩම දාලා හොඳට වැඩ කරන අයට මුළු පාඩම ගැනම ඔළුවේ තියෙන අයට මුළු පාඩමම තනි පිටුවකට ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම දාලා try එකක් දෙන්න. right. ඒකට හොඳට මතකයේ තියෙනවා. කො පේන්නේ? රජින්දු, අමන්දි, නෙත්ම, කො ගුවනි පේන්නේ පුතේ. ඔනේ හරි. බලන්නකෝ. දැන් ඔන්න ගන්න පුතේ. right. okay. බලන්න. right. බලන්නකෝ. ඉවරයි දැන් ඒක. හරි. හරි. අයි බලමු සාමාන්‍ය ලුණු හදන විදිය. production of salt.
හරි. බලන්න පුතේ. ලංකාවේ ලුණු නිපදවන විදිහ බලන්න. රයිගම් එකෙත් දාලා තිබ්බ ලස්සනට. බලන්න පුතේ. ඉන්නවා බලන්න. කෙනෙක් කියලා දෙනවා. බලන්න බලන්න. හරි. එයාට මම කියා දෙන්න බය වෙන්න එපා. හරි. හොඳයි. පේනවද පුතේ? උඩින් බැලුවාම අක්ෂර ගානක් තියෙනවා. You can see all up. These are the tanks පුතේ. කුඹුරු වගේ තිබ්බට මේවා තමයි ටැංක් එක. ඉතින් ස්විමින් පූල් එක වගේ. අක්ෂර ගානක් ඒ කොළ පුතේ කොයි එකද දන්නේ? හම්බන්තොට එකද දන්නේ? කොළ පාට ඒවා තියෙන්නේ. කොළ පාට ඒවත් පුතේ මොනවා හරි ඇති යන එන ටැංක් ටික තනකොළ වගේ ඇති. හරි වගා කරලා තියෙනවද දන්නේ? මේ තියෙන වැවක් වගේ තමයි පේන්නේ. But this is marine water. And we can see the color changes because of the deposition of different types of chemicals. Right? Okay. ඉතින් පුතේ ලුණු අර කැට හදලා තියෙනවා මේ දිය වෙන්න. මොනවද? මැග්නීසියම් සල්ෆේට් and මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඔය තියෙනවා. ඊපස්සේ අන්තිම වෙද්දී අර පොල් අතු වලින් වහනවා. හරි. කෑම හදලා පෙන්නවා ලුණු වලින්. හරි. ඕකේ. ඒක කරපුවාම තමයි අපිට එච්චර ගැඹුරට නෑ හරියට මේක මම දාලා තියන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා ලුණු හදන විදිය මේක කියලා දෙනවා හොඳට හා ඕකේ රයිගම් එකෙත් තිබ්බ ලස්සනට සාමාන්‍ය ලංකාවේ කියන එක ඉතින් දැන් ඔක්කොම බලන්න වෙලා නෑ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හිමීට බලන්න හරි බයි ඉතින් රයිගම් ලගේ එක ටිකක් තියෙනවා ලොකුවට පිළිවෙලට නීට් එකට ගන්නට තියෙනවා අතෙන් ලුණු කඳු කුඹුරු කොටනවා වගේ තමයි කරන්නේ පාගනවන්නේ මේවා දාන් ඉන්නේ සපත්තු වගේ අර යට එකතු වෙන ඒවා ගන්න ඕනේ පුතේ මැෂින්ස් නැහැනේ මිනිස්සු බහැලා තමයි ඒ ස්මෝල් ටැන්ක්ස් වලින් ගන්න යට තියෙන ටික ඉස්සරේ ඉඳන් ලුණු හදපු තාලේ පෙන්නනවා බාන මේකත් මම දාන්න ඊට බලන්න ට්‍රැක්ටර් යනවා ඒවට දාන්න වෙනම කුඩු කරන ඒවා කුඩු කරනවා කැට දෙන ඒවා කැට හදනවා ඒක තියෙනවා වෙනම මැෂින්ස්
පස්සේ බෙදලා දෙන්න. හරි. right. මේකත් මම දාන්නම් බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඔය කියපු දේවල් ඔයගලන්ට මේ ඇති මේකේ. කියන දේවල් මෙහෙමයි කිය අපේ ගොඩාක්ම නෑ පුතේ only the basic. හරි. බේසික් එක විතරයි තියෙන්නේ අපිට. ඈ හරි ඒකත් බලන්න. හරි. බලන්න. right. okay. දැන් ඒක හරි. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟ තියෙන පුතේ extraction of essential oils. අපි කොහොමද පුතේ ලිවි බලන්න පදින් බලන්න. note එකේ අපි පටන් ගත්තේ uses of separating techniques කියලා දැම්මා. There are two main uses of separating techniques. One is extraction of salt from seawater. The second one is extraction of essential oils. ඒ විදිහට topic එකක් දැම්මා ඔයගොල්ලෝ extraction of salt from seawater. ඒක ඉවරයි. දැන් අනිත් එක තියෙන තුතේ. ලියන්න ඊළඟ එක black pen එකෙන් extraction of essential oils. Separation method වල භාවිතාවල දෙවෙනි එක. Extraction of essential oils. right. බලන්නකො. right. Put a red star and write with your blue pen if they ask what is essential oil. සිංහලෙන් කියන්නේ සගන්ධ තෙල්. ලියන්නකො. Excuse me, sir. yes පුතේ. කියන්න පුතේ. but we put a question. Then after dissolving again, can't we use magnesium chloride and magnesium sulfate? No, putte, it dissolve. No? We can't use that again. They had a mic on the lab. Okay. They got it. Hari. ප්‍රතිපයනෙන් තරුවක් දාන ඉල්පාටින් ලියන්න. Volatile compounds obtained from plant materials. Volatile compounds obtained from plant materials are known as volatile compounds obtained from plant materials are known as essential oils. 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 So volatile compounds obtained from plant materials are known as essential oils. What would they? Sir, I had to left the meeting because I have a connection issue. Oh, But did we write after the diagram? Then you had to put a subtopic, extraction of essential oil. Then you had to write what is essential oil. Volatile compounds obtained from plant materials are known as essential oils. Right. Then put a right.
Put a blue color point and write the reason for the reason for the reason for the characteristic aroma, the reason for the characteristic aroma of some plant materials, the reason for the characteristic aroma of some plant materials are volatile compounds that they contain, 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 are volatile compounds that they contain. Right. බලන්නකො. Are volatile compounds that they contain. Right. So what is the reason for the characteristic aroma? Mean put that smell of these essential oils. අර තියෙන පුතේ ලාක්ෂණික ගන්ධය කියලා තමයි කියන්නේ. Characteristic aroma. නේ දැකලා ඇති පුතේ මේවල නේ මේකේ මේ සුවඳ දැනලා තියෙනවද ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන්? ඒවා සුවඳයිනේ මාරනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔව්. මේ සුවඳෙන් කියත හැකි ආච්චි නගින් යනවද නැද්ද කියලා. ඉන්නවනේ හරි. ආච්චි හරි සීයා හරි. ඔව් මේ සුවඳ තමයි එන්නේ හරිද? නාගෙන ඉන්නේ කොයි වෙලෙත් හරි. Cinnamon leaf oil, cinnamon bark oil, citronella oil, pepper oil, cardamom oil, nutmeg oil, clove bud oil, eucalyptus oil. Right, these are the examples for essential oils. Right, in our country, ඉතින් මේවා ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙන දේවල් නේ පිටරට එහෙම නෑ. හරි. So put examples and write these things පුතේ. ඉඩ තියන්නකො පස්සේ ලියන්න. right. එහෙනම් ටග් ගාලා ඉඩ දාන්න ටග් ගාලා. ඉක්මන ලියන්න ඔය ටික. example එකක් දාලා ලියන්න. ඉක්මනට. හරි බලන්න පුතේ. ලියලා දාන්න ටග් ගාලා.
Eucalyptus oil made from which leaf? Eucalyptus එක තමයි පුතේ. Eucalyptus කියලා තියෙන එක ශාකයක්. හරි. බලන්න. නිකන් මතක තියාගන්න. Right. Okay. So පුතේ cinnamon bark oil, pepper oil and cardamom oil promote the flavor and the scent of food. Cinnamon leaf oil, pepper oil and cardamom oil have medicinal properties as well as and are frequently used in the production of medicinal ointments, toothpaste and the perfumes added to soap. Some plant parts which essential oils are formed are given below. බලන්න පුතේ කොහෙද ගන්න කියලා බලන්න. Weight where sandwood, cinnamon, citronella බලන්න පුතේ මොකද්ද ගන්නෙ මොන කොටසද එහෙම කියලා තියෙනවා. හරි. එච්චරම ඕනේ නැහැ ඉතින්. නිකන් දලා අදහසක් තියාගන්න මේවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ලියලා ඔළුවේ සාමාන්‍ය දැනීමට තියාගත්තාම ඇති. විභාගයට ඩිරෙක්ට්ලි අහන්නේ. ඇහුවත් නිකන් පාර්ට් එක මොකද්ද කියලා මතකනේ පුතේ. අපි දන්න ඔය මොනවද මේ සිනමන් එකේ නා ඔක්කොම ගන්න. හරි citronella, right lemon grass, eucalyptus leaf ගන්න. clove, florus plant, rose, jasmine, flower. හරි. nutmeg එකේ ගන්න පුතේ seeds ටික. පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න. right. මොනවටද ගන්න කියලා. right. එච්චරම ලොකුවටම ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවනේ ටික කමක් නැහැ. The separating techniques such as steam distillation and solvent extraction එක ලියමු පුතේ. ලියන්න put a blue color point and write the separating techniques such as steam distillation the separating techniques such as steam distillation the separating techniques such as steam distillation and solvent extraction are used to extract essential oils. The separating techniques such as steam distillation and solvent extraction are used to extract essential oils. Underline it පුතේ. steam distillation, solvent extraction. අපි එතනත් ලිව්වා මෙහෙම ගන්නවා කියලා මේවා. නිස්සාරණය කරන්නනේ. extraction කියන්නේ නිස්සාරණය. ඒකට steam distillation and solvent extraction, right, are used to the mechanisms are used to produce this essential oil, right. So put here extraction of essential oils by steam distillation, same method. අපි මේක බැලුවා පුතේ අතන්දි මොකද්ද රත් කරනවා and we use steam for heat the leaves. Here production of cinnamon oil by using cinnamon leaves, right. And this is what? This is Liebig condenser to condense the vapor of this mixture, and then we can separate liquid water and the oil. Oil is the top layer, and we can use a special separating container and separate the cinnamon oil and water. අර කලින් තිබ්බේ එකේ තිබ්බේ පුතේ lab එකේ කරන එක. steam distillation මේ තියෙන්නේ lab එකේ. lab එකේ කරන්නේ ඔය වගේ flask නේ Liebig condenser ඒවා use කරලා තමයි ඔහොම කරන්නේ. හැබැයි මේ තියෙන්නේ මහා පරිමාණයක. factories වල කොහොමද කරන්නේ කියලා මේක. අරකම තමයි චුට්ටක් containers වල size එක ලොකු වෙලා නේ. එච්චර. වෙන වෙනසක් නැහැ. Same method, same technique. And this is the instrument used to produce steam, right. And here we supply steam. And what is the method we use in here puthe? What the melting point is below 100 degrees Celsius. Is some ingredients or if some materials dissolve with water, but it is not dissolved well. It mixed with water, the materials are not dissolved well in the water. වතුර සමග හොඳට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැති, හොඳට දිය වෙන්නේ නැති එකක් වතුරත් එක්ක නිකන් එකට තියෙනකොට එයාගේ melting point එක 100ට වඩා අඩු වෙනවා. අන්න එහෙම එකක් මම එදා කියලා දුන්නා. ඒක තමයි ඔය තියෙන්නේ. Right. In this method, steam generated by steam bath is passed through the plant parts. Essential oils begin to mix with water vapor.
vaporized at a temperature below 100 Celsius. Why? Because of that method, because of that theory. Condensation of this mixture of vapors give essential oil and water. As they are immersible, it means that is not mixing, so they can be obtained separately because of the density difference. Right. හරි. මෙතන ආයි ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ මොකද්ද? Obtaining essential oils by solvent extraction. Obtaining essential oils by solvent extraction. එකකින් කොහොමද ගන්නෙ පුතේ? ඒකත් කරලා තියෙනවා අපි. එදා කිව්වා. Solvent extraction is another method of extracting essential oils. Organic solvents such as ether, chloroform, and toluene are used in this method. The alcohol also used in putte in Ayurvedic, right? When plants parts are shaken with the solvent, essential oil dissolve in the solvent. The essential oil is separated by letting the solvent to vaporize, right? You know, දැන් මෙහෙම දැන් ගිය සතියේ කරපු solvent extraction එකයි steam distillation එකයි මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙක මතක තිබ්බොත් තමයි අද මම මේ කිව්ව නේ අර ලුණු නිපදවීමට පස්සේ කිව්ව ටික තේරෙන්නේ. ඒ ටික මතක නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ආයි ගිය සතියේ ආයි කියා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. Solvent extraction මතකනේ පුතේ. We can extract some materials into another liquid because that material is like to dissolve in the certain liquid putte, right? They can in the first the material is in another liquid, but it is not like to dissolve in that liquid, but there is another liquid which the material is like to dissolve in it. So what we can do, or we can place the, or we can put the two liquids like this. එතනට යන්න වෙනවා හැබැයි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙනවා. Right? So these are two liquids, right? And it is immersible. It means it is not mixing, and some materials are dissolved in here. We can take what that cinnamon oil or another medicinal extraction oil, right? Another main oil dissolved like here. So these are the plant materials. මේ තියෙන්නේ plant materials පුතේ. And the oil particles are dissolved here. But it dissolve in the plant materials, but it mostly like to dissolve in alcohol. So we put a container like this, and we can see the two layers of the two mixtures. This is that grind solution of the plant materials, and this one is the alcohol. In that there is some component which have the medicinal value putte. So the components are mostly like to dissolve in the alcohol. So all the particles are moved down and dissolve in alcohol. Then we can vaporize the alcohol and take the medicinal materials, right? ඒක තමයි solvent extraction කියලා කියන්නේ. මේ එදා මම කිව්වේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් චාක සමහරට ගහක ලොකු ප්‍රමාණයක් අඹරලා ඒකෙන් චූටි තෙල් බිඳුවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකම ඒ ඖෂධ ටික ඔක්කොම ගන්න ගියොත් එහෙම අපිට මුළු ගහම ආහාරයක් විදිහට ගන්න වෙනවා. ඒක කරන්න බෑනේ පුතේ. ඒ නිසා කරන්නේ මොකක්ද? ඔව්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා ගහ සම්පූර්ණයෙන් තියෙන පුතේ ඔය සිංහල හරි කොහේ හරි පුතේ ආයුර්වේදවල තියෙන තලන්න තියෙනවා. අංගෙඩිය දාලා තලනවා. මෙහෙම මේ මිනිස් ගාලේ හරි මොකේ හරි අඹරනවා. තලපයක් හදනවා හදලා ඒකට දානවා මොනවා හරි තව මේ වගේ දෙයක්. හරිද? මොනවද? ether hari, alcohol hari, chloroform hari, toluene hari දාලා ටිකක් වෙලා තිබ්බහම අර plant materials වල තියෙන ඔක්කොම මොනවද? essential oil ටික අරකට යනවා. ඊට පස්සේ අරක ටක් ගාලා වාෂ්ප වෙන එකක් මේ කියන දේවල් මොනවද? toluene, chloroform, ether, alcohol. ඊට පස්සේ අර ටික වාෂ්ප වෙලා ගියාට පස්සේ essential oils ටික විතරක් වෙන් කරලා දානවා. right. නැත්නම් අර steam distillation එකෙන් ගන්න පුළුවන්. දෙකෙන් ඕන එක. right. බලන්න පුතේ. තව එකක් කියන හැබැයි. Volatile oils in some plants parts can also be obtained by compressing them under a suitable pressure.
එහෙමත් පුළුවන්. කියන්නේ methods තුනක් තියෙනවා පුතේනේ. We can produce essential oil by steam distillation, solvent extraction and මෙහෙම method එකක් තිබුණේ නැහැ. compressing them. ඒ කියන්නේ හොම තියලා තලනවා. තැලුවාම තෙල් බේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිකන් ලියලා තියෙනවා. මේක පුතේ separating method එකක් නෙමෙයිනේ. හරි. ඒක නිකන් වෙනම එකක්. ඒ නිසා වෙනම අපි ලියලා තියෙනවා. put a blue color point and write. අපි අරක topic එකක් දැම්මද පුතේ නේ? මොකක්ද ලියුවේ? දෙන්න බෑ. what is in ආ එක ලිව්වනේ. පස්සේ extraction of essential oil. The separating techniques such as steam distillation and solvent extraction we can use in here. yes තව එකක් තියෙනවා ලියන්න පල්ලෙහෙන් point එකක් දාලා volatile oils in some plant parts. Volatile oils it means essential oils පුතේ. Volatile oils in some plant parts. Volatile oils in some plant parts can also be obtained by can also be obtained by compressing them. Can also be obtained by compressing them under a suitable pressure. Compressing them under a suitable pressure. Under a suitable pressure. Under a suitable pressure. හරි බලන්නකො. Right. So පුතේ we finished the lesson. Right. Then we can go to the yeah. Right. right. ගණන් පාර්ට් එක ලියන්නේ නැද්ද පුතේ? හරිද? ඒක එපා. මොන තියරි පාර්ට් එක ඉවරයි. හරිද? දැන් තමයි මැත්ස් පාර්ට් එකට යන්නේ. මහලොකු මැත්ස් ගන්න නෑ බලමු. තියරි පාර්ට් එක ඉවරයි පුතේ. තියරි තිබ්බ ගොඩක් මේකේ. මෙන්න මේක තමයි මැත්ස් පාර්ට් එක. කො ඉන්නවනේ කට්ටිය මම ඔෆ් කරගෙන ආයි. දැන් ඔන් කරන්න පේනින් ටක් ගාලා කො. මොකද? පේනින් නදින නෙත්ම කො මෙතුක ගුවනි කො ඉක්මනට දැන් මට පේන්නේ ඉඳලා නිින්ද යනවා සමහර අයට. ඒ නිසා ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. වීඩියෝ ඔෆ් කරාම නිදි අනිවාර්යෙන්. කො ඉක්මනට සඳුළු දෙන්නම ඉන්නවනේ පුතේ. කෙනයි පේන්නේ. කොනිත් එක ඉන්නවනේ. හරි. ඕකේ. හරි. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉක්මනට. කො ගුවනි ඔන් කරන් පුතේ. කො අමන්දි මෙතුක මට හේතුව දැම්මද? මට සිල්මි දැම්මම අෆ්තාල් දැම්මා. දුලන දාලා ක්‍රිස්ටිනා දැම්මා. දුලන දැම්මද? කොහෙන්ද? පේන්නේ ඉන්න ඕනේ පුතේ. අනිත් හැමෝම කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. right. කියන දේවල් අහලා ඉන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හැමෝම. right. ඉක්මනට සමහර අයට මාට පේන්නේ හිටියත් නින්ද යනවා. ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් හිටියම කොහොමත් නිදි තමයි. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. ඔක නිදිමත නෑනේ. right. ලියන්න දැන් හැමෝම black pen එකෙන් බලන්න. composition of a mixture කියලා දාන්නකො sub topic එක composition of a mixture. composition of a mixture. අමන්දිකෝ පුතේ. ඔය ගුවනේ ඉන්නවද? මට දාන්න හේතුවයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ ඔන් කරන්නේ නැත්තේ කියලා chat එකේ. අයි පාරක් දාන්න. මෙතුක දාන්න. දුලනක් දාන්න පුතේ. ඔනෙත් දාන්න. අනිත් අය මට මතකයි. අනිත් අය මට මතක නෑ මොකක්ද හේතුව කියලා. දාන්න ඉක්මනට. composition of a mixture. right. composition මිශ්‍රණයක සංයුතිය. මිශ්‍රණයක සංයුතිය කියලා කියන්නේ පුතේ. හරිද? දැන් අපි දන්නවා මිශ්‍රණයක සංයුතිය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදි තියන්න පුතේ. ඒ මික්ස්චර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? අපි දැන් කෑම එකක්, බිස්කට් පැකට් එකක් මොකක් හරි ගැහුවා ගහලා තියෙනවා ingredients. ග්‍රෑම් වලින්ම ගහලා තියෙනවා මේකේ මෙච්චරයි, මේකේ මෙච්චරයි, මේකේ. so here පුතේ composition of a mixture
මිශ්‍රණයක සංයුතිය. ඒ මිශ්‍රණයේ මොනවද තියෙන්නේ? කොච්චරක් තියෙනවද කියලා කියන එක තමයි composition of a mixture කියලා කියන්නේ. right. බලන්න. right. බලන්න මේකේ definition එකක් තියෙනවා නේද? Permanganate, right. When the precipitation, that means the volume of ටික තැන්වලදී පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ නේ. ලැබ් එකේ පාවිච්චි කරනවා, pharmacistලා පාවිච්චි කරනවා, එක එක ඒවා තියෙන පුතේ. right. Prescribed composition should be used when preparing solution. right. Then laboratory works of yeah. මේ හැම එකෙම දාලා මෙච්චරක් දිය කරන්න ඉස්සර බේත් බොන කොටක් තියෙනවා ඔයගලන්ගේ. මේ බේත් කුඩු ටික දාලා වතුර මෙච්චරක් විතරක් දාලා මික්ස් කරන්න. අන්න එහෙම ඒ ඔක්කොම ඕන වෙනවා. හරි. right. So therefore, understanding about the composition of mixture is very important in everyday life as well as in the laboratory equipments. Right. Put a blue color point and write. There are 5 main ways. There are 5 main ways. Imam, then there are 5 main ways. There are 5 main ways to express the composition of a mixture. There are 5 main ways to express the composition of a mixture. To express the composition of a mixture. To express the composition of a mixture. So I am going to eat. Okay, Puti Raihan. I came because of the battery low. Okay, Dulan, right. So ගුවනි දැම්මද හේතුව? ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. දාන්න ඉක්මනට පුතේ. ආයි පාරක් දාන්න. මට ඉන්නවද කියලා බලා ගන්නත් එක්ක දාන්න. මෙතුකක් දාලා තිබ්බනේ. right. right. Bye. මෙතුක ඉන්නවද පුතේ? මෙතුක මට හේතුව දාන්න ඉක්මනට. ආයි පාරක්. මෙතුක ඉක්මනට. chat එකේ දාන්න හේතුව ගුවනිත් දාන්න ඉක්මනට. මෙතුකයි ගුවනී දාන්න ඇයි ඕෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. ඔව් මං කියන එක ඇහෙනවා නම් දාන්න පුතේ. දැන් මං කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිදි දැන් හොඳට. එච්චරයි මං දන්න විදිය. මෙතුකයි ගුවනී දාන්න ඉක්මනට හේතුව. මං කියන එක ඇහෙනවා නම්. Please type the reason why you are not turning on your cam. Guwani and Metuka to the Zoom chat. Hurry up. Hurry. So what are the 5 main methods? බලමු. 5 main methods to expressing the composition of the mixture. Here, these are the methods. First one is mass fraction. අපි ඔක්කොම එක තැන ලියමු. එතකොට ලේසි. නිසා ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියාගෙන යම් කොටු කරගෙන යම් පහළට පහක් තියෙනවා මේ වගේ කොටු පහක් එන්නේ. මේ වගේ කොටු පහක් එන්නේ. එතකොට ටක් ගාලා ඔළුවේ තියාගන්න ලේසි. So this is the first method ලියන්න පුතේ. Mass fraction of a component ඕනේ ඉතින් ඔබ අකමනේ ලියන්න. Mass fraction of a component equal to ලියන්න පුතේ. මේ කොටු පහක් ලියන්න තියෙනවා පල්ලෙහාට. ලියන්න. Mass fraction of a component equal to අපි ලියවනේ පහක් තියෙනවා කියලා පහ ලියාගෙන යන්න.
mass of a component divided by total mass of the mixture. Total mass of the mixture. Mass of the component should divide by total mass of the mixture. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකක හරි mass fraction එක ස්කන්ධ භාගය. So first what we have to do බලන්න පුතේ. ස්කන්ධය ඇසුරින් කියනකොට the mass fraction of a given component of a mixture is the ratio of the mass of that component to the total mass of the mixture. අර අදාළ එකේ ස්කන්ධය මුළු මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධයට දරන අනුපාතය තමයි මොකක් කියන්නේද? mass fraction කියන්නේ. දැන් මේක හොඳට ඔළුවට ගන්න පුතේ මේක හරි ලේසි වැඩක් ඈ. right. okay පුතේ මෙතුක හදාගන්න එක මම කලින් වෙන්දට ඔන් කරන්න ඉන්නේ. හරි. ගුවනිකෝ. ගුවනිත් දාන්න පුතේ හේතුව දැන් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එකේ පුතා ඉන්නවද කියලාවත් දාන්න අඩුම තරම chat එකේ. මම ඉන්නවා කියන්නේ. ඉක්මනට දාන්න. right. බලන්න. Then lazy පුතේ mass of the component should divide by the total mass of the mixture. හරි mass of the component බෙදන්න ඕනේ total mass එකේ. හරිද? ඒ අදාළ එකේ ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධය. හරි? right. බලන්න. Then there are no unit for measure fraction. ඇයි පුතේ? මෙතෙන්ට එන්නේ gram. මෙතෙන්ට එන්නේ gram. G to G කැපෙනවා කැපුවාම no unit. No unit. G to G කැපෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. right. Then volume fraction මේකම තමයි ලියන්න පුතේ. අර mass කියන තැනට volume එන. ලියන්න. example කරමු. මුලින්ම ඔක ලියනෙමුකෝ. ගණන් ටිකක් හදන්න තියෙනවා. ලියනෙමුකෝ පහම. එතකොට සංසන්දනාත්මකව මතක තිබ්බහම bulk එක පිටින් මතක තියාගන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම ඕක කරොත් එහෙම වෙන වෙනම පස් පාරක් පාඩම් කරන්න වෙනවා. එහෙම ඕනේ. සංසන්දනාත්මකව එක සෙට් එකම එකපාර මතක තියාගමු. full easy. එතන දෙක අරකම තමයි මෙතනට volume ආව. So the volume fraction of a given component of a mixture is the ratio of the volume of that component to the total volume of the mixture. To the total volume of the mixture. Right. Excuse me, sir, can you repeat it? ඒක ලියන්න එපා. මේක ලියන්න. අපි මේවා ලියුවේ නෑ පුතේ. මේක ලියුවා නම් ඇති. මේක විතරක් ලියන්න. Volume fraction of a component equal to volume of the component should divide by total volume of the mixture. We are writing only the formula. I'll give the workbook. මම workbook එක දෙන්න. ඒක workbook එකේ මේක තියෙනවනේ පුතේ. ඔය පොත් තුනම බලන්න ඕනේ. ආයි නිකන් ඔයාලා තියෙන ඒවා ආයි ලියලිය ඉන්නේ නැහැ ටෙක්ස්ට් මේ writing book එකේ. writing book එකේ ලියනවා. අර පැහැදිලිව වෙන් කරලා ලියන්න ඕනේ ෆිල්ටර් එක. short note එක තමයි writing book එකේ ලියන්නේ. හරිද? ඒක ඔයගලන්ගේ අච්චු පොත කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් සාම්ප්‍රදායික note එක. ඊට පස්සේ note එක අපේ writing book එකේ note එක කියන්නේ short note එක. workbook එක කියන්නේ question and answer විදියට තියෙන පොත. ඔය තුනේම සංකලනයෙන් පුතේ ඔයගලන්ට තව එකක් එකතු වෙනවා. මොකද past papers ටික. ඔය හතරෙම සංකලනයෙන් හොඳ ඒකට යන්න පුළුවන්. හරි. කරමු. right. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊපස්සේ ඊළඟ ක්‍රමය තමයි පුතේ mole fraction. එහෙනම් අතන volume කිව්ව තැනට mole එනවා. දාන්න පුතේ. mole fraction of a component. දාන්න. amount of moles of the component should divide by total amount of the moles of the mixture. දාන්න. බලන්න තුනම එක වගේනේ. එකක් මතකයි නම් තුනම මතකයි. හැම එකේම තියෙන්නේ අදාළ කෙනාගේ මොකක් හරි quantity එක සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයේම quantity එකකින් බෙදන්න ඕනේ. So mole fraction of a component equal to amount of moles of the component should divide by the total amounts of moles of the mixture. So Banbute, the mole fraction of a given component of a mixture is ratio of the moles of that to the
the mole fraction of a given component of a mixture is the ratio of the moles of that the mixture. මේ කැලක් අඩුයි පුතේ. The moles of fraction of the given component of a mixture is the ratio of the moles of the component to that of the mixture. කියලා කැලක් එන්න ඕනේ. ඒක හදාගමු. right. පස්සේ පොත හම්බුණා. අදාළ කෙනාගේ මවුල ගාන මිශ්‍රණයේ සම්පූර්ණ මවුල ගානට දරන අනුපාතය. හරි. right. ඊළඟ එක. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් පුතේ. හැබැයි මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ලියන්න. Composition of a solute M over B mass over volume කියලා දාන්න පුතේ. Composition of a solute mass over volume. ඒකට වෙන එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? Composition of a mixture in terms of mass over volume කියලාමයි කියන්නේ. ඒක කරන්නේත් එහෙමයි. Mass of the certain component should have to divide by the total volume of the mixture. So write it. Composition of a solute M over B equal to mass of a component should divide by volume of the solution. Volume of the solution. Oh, Netma, Yasmita. Hari Roma ලියවනේ. හතරක් ඉවරයි. තව එකයි තියෙන්නේ. හරිද බෙතනි? ඉව්වද? right ඊළඟට ලියමු. ඒක නම් mass එකට එන්නේ පුතේ moles කියලා ලියන්න. ඒක තව නමකුත් තියෙනවා පුතේ හැබැයි. බලන්න ඒකට කියන්නේ කෙලින්ම concentration කියලා. terms of moles over volume. right ඒ නිසා කෙලින්ම දාන්න කෙලින්ම concentration amount of moles over volume but volume should be cubic decimeter. right ඒක symbols දෙකකුත් තියෙනවා. ටිකක් එක ලොකුවට දාගන්න මේ දෙකම. ඒක තමයි අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන එක අන්තිම එක ඒකයි. then concentration. So how to calculate that? කලින් එක කොහොම තිබ්බේ? mass over total volume. Here moles over total volume. මේක තියෙන amount of moles. එතකොට ඒගොල්ලෝ mass එක දෙනවා අපි convert කරන්න වෙනවා moles වලට. එතකොට තමයි අර මම අර කලින් ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ ඔයගලන්ට මොකද්ද? ඔව්. අර quantification of elements පාඩම revision එකක් කරා 2023 ආයත පැය දෙකෙන් ඒක බලාගෙන ඉන්න කියලා ඔකට තමයි. Hey, we have to convert gram into moles by using the formula what? N equal to simple M over capital M. AC එකද? බලමු. හරිනේ? දෙකම ලියුවනේ පුතේ. C equal to N over volume, but here the volume should be cubic decimeter definitely. right. දැන් මෙතන පුතේ unit conversion ටිකුත් ඕනේ වෙනවා. එනිසා අපි ලියමු පුතේ. බලන්න මේකේ ගොඩාක්ම ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ගන්නකො. So if it is cubic centimeter, you have to convert that into cubic decimeter by dividing 1000. ලියාගන්න පුතේ. By dividing 1000 like this. milliliter තිබ්බත් 1000න් බෙදුවහම decimeter වෙනවා. cubic meter තිබ්බොත් 1000න් වැඩි කරන්න ඕනේ cubic decimeter කරන්න. මේක ලියාගන්න පුතේ. ටික ලියාගන්න. We need some
unit conversions here. සර් කොටු කරලා තියෙන එක විතරයිනේ ලියන්න ඕන. ඔව් පුතේ එච්චරයි. unit conversion ටික ඕනේ ඒකත් ඔය පස්වෙනි method එකේ ගණන් හදනකොට තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කලින් ඒවල ඕන unit එකක් දාත හැකි අවුලක් නැහැ. මොකද අර mass fraction එකේ volume fraction එකේ mole fraction එකේ මොක දැම්මත් කැපෙනවා. ඇයි? උඩටයි යටටයි දෙකටම එන්නේ එකම unit එකකින්ද කැපිලා ගිහිල්ලා no units. හතරවෙනි එකට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් උඩට කැමති එකක් යටට කැමති එකක් mass over volume නේ තිබ්බේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගන්න අපි ග්‍රෑමුයි ඩෙසිමීටරුයි තමයි. ඒක කන්වර්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ දියත් මේක දාත හැකි. හැබැයි මේක පුතේ වෙනම අර molar mass ඒ වගේ definite value එකක් තියෙන එකක් තමයි concentration කියලා කියන්නේ. So amount of mole should divide by the volume, but volume should be with the unit of cubic decimeter. That's a definite unit, right? Symbols දාන්න පුළුවන්. We can use the first letter C. An amount of moles, we know the simple N, volume V, but here decimeter. Make it decimeter කියලා දාන්න ඕනේ නිකන් පෙන්නලා තියෙනවා. So C equal to N over V. Right. දැන් පළවෙනි එක. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, mass over volume කියලා කියන්නේ density වලට නේද? mass over අන්න හරි. mass over volume කියන්නේ density කියලා ගන්න බෑ. density තමයි මෙතන බෑ පුතේ. අයියේ. ඔබ මෙතන ගන්න බැරි ඇයි? මෙතන දාන්න තියෙන පුතේ mass of a component should divide by the volume of the solution. දැන් මෙහෙම තිබ්බනම් පුළුවන්. mass of the component divide by the volume of the component කිව්වොත් that is the density of that certain component. දැන් මේකේ තියෙන අවුල මොකද්ද? ඔය අපි ගන්න component එකේ mass එක බෙදන්නේ total volume එකෙන්. එතකොට density නෙමෙයි. density නෙමෙයි එතකොට පුතේ. ඒකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? Composition of a solute mass over volume කියලා. හරි. ඒක වරද්දන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට හැමතිස්සෙම යට තියෙන පුතේ total value එක. උඩ තියෙන්නේ අදාළ හොයන කෙනාගේ value එක විතරයි. right. දැන් බලමු මේක ගණන් හැදුවම තේරෙනවා මාළුක දෙන්නේ. හරි අපි පළවෙනි එක බලමු. දැන් මේවා පුතේ මම ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පොත හම්බ වෙනවනේ. මේවා මේ මොනවද? ඉතින් මේකම තමයි මේ ආයි තියෙන්නේ. ඒක ආයි short note එකේ ලියන්න ඕනේ නැහැ නේ. මොකද මේ ලියපු එකම වචනෙන් කියන්නේ කොහමද? The mass fraction of a given component of a mixture is the ratio of the mass of that component to the total mass of the mixture. ඉතින් මේක කියන්නේ ඒක තමයි. This line is indicating the ratio mark. So the mass fraction of a certain component equals to the mass of the component, the ratio between the mass of the component into total mass of the mixture. මොනවද කරන්නේ? පාඩම් කරනවා. Then is that right? දාන්න ඊට පස්සේ page number 5 එක දාන්න. page number 5. මේක එකක දෙකක අපි පොඩ්ඩක් equation එක ලියමු ඊට පස්සේ අත්හරිමු. නැත්නම් මෙලා යනවා ලියන්න හැබැයි විභාගෙදි ලියන්න ඕනේ. right දාන්න පුතේ page number 5. page number 5 workbook question page number 5 question number 1. හදමු බලන්න. අර ලුණු නිපද වීමෙන් පුතේ ගොඩාක් ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. හරිද? අර වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඔයගලන්ට හරිද? ඒක තියෙන ඒවා බලලා ඒ කොණ්ඩය කවුද කියලා බලලා හරි. ඒව ඔන්නේ මේක අදින්න පුළුවන් ගොඩකට එහෙම වැඩක් නැහැ ඕනේ. අර ටික මතක තියාගන්න මේ වෙලාව නැතු ඉන්න වෙලාව ඒව බල බල ඉන්න එපා. කියන්නේ ඒක බලන්න මේ පන්ති වෙලාව ගන්න බෑ අපරාධ. ඒක මම ගෲප් එකේ දැම්මේ.
එතේ තව රස කතා කියත හැකි ඒකේ. දැන් වෙලානේ. හරි. so ඔන්න මේ ගාන පුතේ. හරි. මෙන්න මේක දාලා හදන්න පුතේ බලන්න. හිතලා හදන්න අමුතුත් කියන්නේ. එකපාරක් ලියන්න ගණන් දෙකක වගේ ෆෝමියුලා එක ලියලා නවත්තන්න ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ. දිගයි ඒක ලියන්න හැබැයි. සිම්බල්ස් උත් නැහැ. ඔන්න ඔය ෆෝමියුලා එක තමයි දාන්න ඕනේ. දාලා chat එකේ දාන්න බලන්න උත්තරේ. හරි පුතේ බලන්න. chat එකේ දාලා තියෙන උත්තරේ. question should be right. No. We are not writing the question. පුතේ ඔයගලන්ට දෙනවා මේ workbook එක මේ ලබන සතියේම කියන්න නැත්නම් ක්ලාස් එකට මේ දාන්නම් පුතේ. දැන් ක්ලාස් එක වෙනකන් ඉන්නත් පුළුවන් ඕන. බලලා කියන්නම් ගොඩක් අය ක්ලාස් එකේ කියලාම දෙන්නත් හිතන් ඉන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් එක්ක දාන්නම්. දුන්නේ නැත්තේ අර ක්ලාස් ෆීස් උත් එක්ක පටල ගන්න නිසා ඔයගොල්ලෝ. ඒක වෙනම අවුරුද්දටම එකපාරක් යන්නේ මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එක්කම දාන්නම් පුතේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඒක කියලා කිව්ව විදිහට කරන්න. හරිද? ඒකයි ඊයේ අර මම LMS එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා එකක්. ඔයගොල්ලන් අහගෙන ඉන්න සමහර අය පේපර් ක්ලාස් එකට එන්නේ නැහැ. මම කෙටියෙන් කියන්නම් ඒ නිසා එකක් පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න. ඒ ප්‍රධානම දේ 11 වසරේ එන්නේ නැහැ කියන එක ගැටලුවක්. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැනුවත් කරන්න. වෙන මොනවා හරි පර්සනල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් okay උපේක්ෂා post recording and let me know. ගිසතිය මට let me know කරාද? නෑනේ. බැලුවද ගිසතිය එක? ගියාද උපේක්ෂා? ගිහිල්ලා. බෑ. එතකොට එකක් තමයි අර වර්තමාන මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙවන එක කලින් මාසේ වීඩියෝ දැන් බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ රිසිට් එකක් දාලා පැය 24ක් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒක දාපු වෙලාවෙම ටෙම්පරරි ඇක්ටිව් වෙනවා. ඇක්ටිව් වුණා වගේ තමයි. ඒකටත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැබැයි එක මාසයක් එන්නේ නැතුව ආයි තව මාසෙක ඇවිල්ලා පේ කරොත් අර ආපු නැති මාසේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අලුතෙන් ආපු අයට වර්තමාන මාසෙට ගෙවුවහම පරණ ඔක්කොම වීඩියෝස් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ඔය PDF මනන් ටීචර්ස්ලා දෙන ඒවා LMS එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ දැන් තියෙන LMS එකටම ඔප්ෂන් එකක් වැටෙනවා. ඒක තාම වැටලා නැහැ. ඉස්සරහට වැටේ. එතකොට අර WhatsApp එකේ නැකුණා ආයි දෙන්නකෝ එහෙම ඉල්ලන්න ඕනේ නෑ. ඒකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. right. okay. මේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගානට බලන්න කරන්න. මේක බලන්න පුතේ හරිම ලේසි. මොකද වෙන්නේ? විභාගෙට තියෙන ඕලෝ විභාගෙට. Mass of the component in the mixture is 25. Total mass of the mixture is 100. දැන් අහන්නේ මොකද්ද පුතේ? Find the mass fraction of that element. So first one is 25. Total එක CI. We can cut G here 1 4 1 over 4 පුතේ මේකයි decimal කරන්න එපා. mass fraction කියලා නේ තියෙන්නේ. භාගය කියලානේ. ස්කන්ධ භාගය. ඒ නිසා workbook page කීයද මේ question එකේ 5ද workbook page 5
workbook එක දෙන්න පුතේ. Yes, answer is correct පුතේ, but better to keep it as a fraction. ඒ 9 තියෙන පුතේ math fraction නේ. කමන්නේ මොකද කරත් දෙකම තියෙනවනේ අවුලක් නෑ ලකුණු දෙයි. right. concentration එක නම් දශම වලින් දානවා පුතේ. මේක formula fraction එකක් විදිහටම තියෙනවා. right, second question. තාලෙට ගණන් හදන්න එපා, හිතලා හදන්න. මම තාලෙට ගණන් හදනවා කියන්නේ කලින් ගාන වගේ මේක හදනවා. හදන්න බෑ. chat එකේ දාන්න. හරි බලන්න. okay. හරිනේ. one over 9, 1 over 9, 1 over 10 තියෙනවා, 1 over 9 තියෙනවා, 10 තියෙනවා. කො chat එකේ දාන්න අනිත් අය දැම්මේ නැද්ද? ඔයාලට කීයද ආවේ? right. හරි. mass fraction of a component, mass of the certain component should divide by the total mass of the component. So පුතේ 100 gram of sugar dissolve in 90 gram of sugar. පොඩ්ඩක් පැටලිලා ගණන් ගන්න. So 10 gram of sugar dissolve in 90 gram of sugar of water. නෑ පුතේ wait, sorry, not that. 10 gram of sugar dissolve in පොඩි අවුලක් කියලා පුතේ. හරි කමන්නේ. මේ sugar කැල වැඩිපුර ඇවිල්ලා නේ. Is it 10 gram of sugar dissolved in 90 gram of water? Yeah. ඉන්න ආයෙ හදන්න පුතේ. 10 gram of sugar dissolve in මේක එපා. දැන් හදන්න ඒකින්ද පැටලුණාද දැන් 10 gram of sugar dissolved in 90 gram of water. Find the mass fraction of the sugar. Fine. Right. So today, mass of the component is 10 gram. Right. Then total mass of the mixture is today not 90 because that is the amount of water. So 90 gram of water here, and we put another 10 grams into the water. Then the final mass is 100. කලින් ගානේ එහෙම ගත්තේ නැහැ. කලින් ගානේ වෙන විදිහක් තිබ්බේ. ගොඩක් අය 1 over 9 නේ දාලා තිබ්බේ. සර් ඒකේ තියෙන dissolve කියලා. Dissolve in 90 gram of water. ඔව් තේරෙයි. 3 gram 10ක්. ඒක dissolve කරලා නෙවෙයි. මොකද දෙන්නේ නැහැ.
10 gram of sugar dissolved in 90 gram of water. Dissolved in 90 gram of water. සීනි ග්‍රෑම් 10ක් වතුර ග්‍රෑම් 90ක දිය කරනවා. amount වෙන වෙනම තමයි දිය තියෙන්නේ. So 10 gram of sugar dissolved in 90 gram of water. So the total final mass of the mixture is 100. Then it is 1/10. Right. සර් එතකොට ඒකේ අර වෝටර් වල මේ 90ක තව 10ක් එකතු වුණාමනේ මික්ස් වෙන්නේ. එතකොට නේද තියෙන්නේ. එතකොට තමයි CA. right. කලින් එකේ මොකක්ද තිබ්බේ පුතේ බලන්න. කලින් එකේ තිබ්බේ mass of a component in mixture is 25. Total mass of the mixture is 100. ඒගොල්ලෝ total mass එක කලින් එකේ දීලා තිබ්බා. එතකොට 25 බෙදීම 100 පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වෙන වෙනම දීලා තියෙන්නේ. 100 gram of sugar dissolved in 90 gram of water. ඊපස්සේ total mass එක 90යි 10යි 100යි. right. තුන්වෙනි කදම බලන්න. දැන් කමන්නේ දැන් නොලියා ඉන්න ඕනනම් කැමති නම් ලියන්න ෆෝමියුලා එක. chat එකේ දා සර් ක්වෙස්චන් එක පෙන්නේ. question එක මැකුණාද? කවුද මැකුවේ? මගේ කල් ගිහිල්ලා එතන ටච් කරලා මගේ total mass of salt solution is 200. right. හයිනේ? right. okay. බලන්න කීයේ ස්කෙනාරියාවේ ටුවනේ කමන්න කියමුද 1/10 3 කොහෙන්ද ආයේ බලන්න so the mass fraction of component right mass of the component is 10 grams and the total mass of the mixture the total mass of solution is 200. ඉංග්‍රීසි තියෙන 1/21 ගන්න එපා 3 එකක් ආවේ කොහෙන්ද ඒකනේ වැඩි ඈ 210 ඒ 3 එකක් එන්නේ නේ බෙදෙන්නේ කමන්නේ
ඔව්. solute solvent මතකද? මොකද්ද පුතේ? solvent, solute and solution. Right? The solvent plus solute equal to solution. Solvent කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? The most abundant ingredient in the solution is known as solvent. The other all are known as solute. ඒකත් මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් පුතේ කිරිත එකක් ගත්තොත් එහෙම water is the solvent. All the other ingredients are solute. Then the final one is solution. Solvent plus solute equal to solution. හිතලා හදන්න. Right, let's check. පේන්නේ හැමෝම නෙත්ම අමන්දි පයාට් රජින්දු oh right. Okay, පේන්නේ දානනේ කට්ටිය අමන්දි පයාට් right. Mass of the component is 500 gram of solution. Solution means the total mass. Contains 5 gram of the solute. Okay. They ask about the solute. 50 grams should divide by 500. The solution කියන්නේ අන්තිම එක. Solute කියන්නේ පොඩි මේක. Solvent එක දීලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ mass of the certain component and the total mass. 1/10. හොඳයි. ගොඩක් අය හදලා දාලා තියෙන ඉතුරු ටිකත් හොඳයි. Right. පහ. හදන්න බෑ. Hurry up. 30 seconds.
බං chat එකේ දාන්න පුතේ. හරිද උනේ කීයද ආයේ පුතේ උත්තරේ? උනේ chat එකේ හරි දාන්න. දුලන කීයද ආවේ? මෙතුක okay Riha. What is the answer පුතේ? 1/25. Okay, let's check. Budisha. 1/25. Right. When 500 gram of salt solution කිව්ව ගමන් පුතේ that is the mass of the mixture because solution means the final mixture and weighted accurately and all the water in it was evaporated. 20 gram of salt was left. Indicate the composition of salt in the solution as the mass fraction. So amount of salt is left putte. So that is 20 gram. And the total mass is 500. One over 20. Sixth one. What है? Right. But හරිද අමන්දි? What is the answer? අපේ 1/5. හසුන්දි 1/5. ඔෆ්ෂිනි 1/4. බලමු. හිමාන් 1/5. ෆයිසාන් 1/4. එන්නේ One over four. සුදම් 105. බලමු. ඒකද? වර්ධ දෙකද? හරි. right. So 20 gram of solute dissolved in 80 gram of solvent. Solvent and solute equal to solution. So these are the masses are separately in here today. So find the mass fraction of the solute. Okay, solute is 20 gram. Then put a mass fraction, total mass is 20 gram plus 80 gram. Or you can write it directly 100 grams. So here 20 grams over 100. You can cut G to G. දෙකට දෙකේ 1යි 10ට 5යි 5න් 1යි 1 over
අන්න බෑ. දීශ ගිහිල්ලා ඔනෙත් ගිහිල්ලා බලමු කායේද කියලා. කවුරුත් යන්නේ නැහැ ක්ලාස් ඉවර වෙනකල්. Excuse me, sir. කියන්නේ Sir, can you please read the question because the screen is not clear? mass fraction of a component in the mixture is 1/5. If the total mass of the mixture is 200 grams, find the mass of that component. Mass fraction of a component in the mixture is 1/5. If the total mass of the mixture is 200 grams, find the mass of that component. Thank you, sir. Okay, right. Kida pati 40 grams. හදන්න බෑ. එන්න. එන්න හදු. ඔය මිනිපති යට ගෑවේ. මේ පුතේ සිම්බල් එකක් දාන්න පුතේ උඩ හරි. පුතේ සිම්බල් එකක් දාන්න. ඔය සිම්බල් එකක් M කියලා දාන්න අන්න හරි ඇති. Right, good. එමක් පුළුවන්. Mass fraction of a component is 1/5. Correct. If the total mass of the mixture is 200, then find the mass of the component. So mass of the component, we can use the symbol M. Okay. Then put here, we have to subject the M. So here at the left, it is 1/5. Divide by 200. When it is moved to left, it turns into multiply by 200. Okay. Then here 200 should divide by 5. So that is 40. Correct?
හරි බලමු. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. කට්ටිය ගිහිල්ලා හොගාලා. ඉන්න අන්තිම මොහොත වෙනකල් ඉන්න. හරිද? හැදුවනේ. කො පේන්නේ. right. okay. හරිද කසුන්දි? හදන්න බෑනේ පුතා. හදන්න බෑනේ පුතේ. should we do the exercise? okay පුතේ never mind. හදමු කසුන්දි. තාම පෑනක් තෝරගන්න පුතේ. තාම පෑනක් තෝරනවා. දැන් කැමති පාටක් ගන්න. ටක් ගාලා ලියන්න බෑනේ පුතේ. කසුන්දි ලියන්න ඕකේ. ලියන්න දන්නවනේ. So I got a problem with touchpad. The answer okay. එහෙනම් වෙන කවුද පුතේ ලියන්නේ? ඔබ එන අපි අවස්ථාව දෙමු එහෙනම්. මමන්ගේ ලිව් වෙලා තිබ්බා. මොනාර කරන්න පුතේ? මොනාර පුළුවන් නේ? ලියන්න බෑ. උත්තරේ ගන්න බෑ. හදන්න බෑනේ පුතේ. හදමු. අන්නේ right. right. සර් ඇහෙන්නේ නෑනේ. ගිහාන්ට මං කිව්වේ පුතේ හදන්න කියලා. ගිහාන්. හද. Okay, sir. okay. මම බැලුවා හදන්න නැත්තේ. හොඳයි. පුතා හරි දානවා. හරි දාන්න කලින් පුතේ අතරින්. right. okay. කොමන්නේ හදන්න පුතේ. පෑන තෝරගන්න පුතේ. I will test this. හදන්න අයිලිය. okay. right. ඉඩ මදි වුණානේ. හරි. කොමන්නේ බෑ. හදන්න බෑ සුදම් හදන්න බෑ.
උත්තර එක එක ඒවා එන්නේ නේ. හොඳයි. කලින් උත්තරයක් තව එකක්. කෙනෙකුමයි බලමු. හරි. කවන්නේ බලමු. තෙහෙර හදන්න බලන්න. පුළුවන් ටච් වෙනවා. ඒක හරි වගේ බලන්න. හරි බලන්න. එතකොට ඒ mass fraction of a component in a solution is 1/10. Okay. If the mass of the component is 100 grams, mass of the component is 100 grams, right? They have to find the total mass of the solution. So I put M here. Okay, you can use the cross multiplication. හරස් ගුණිතය දාන්න පුළුවන්. මෙයාගෙන් වැඩි කරලා එක පැත්තක ලියනවා. මෙයාගෙන් වැඩි කරලා තව පැත්තක ලියනවා. So 1 into M is M. Then here just put a 100 into 10 is just 1000 for 1 kilogram. හරිද? right කො පේනින් හැමෝ. තව එකක් තියෙනවනේ. 7ද හැදුවේ දැන්. දැන් කීයද හැදුවේ දැන්? 8ද හැදුවේ දැන්. ඉවරයි. No sir, finish. Finish. ඒක තමයි. That question the second part mean volume two different unit නම් පුතේ ආ ඒක කවන්නේ නැහැ පුතේ ඒක cubic centimeters වෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් cubic centimeter printing mistake. Right. Okay. හරි පුතේ. බලන් ඉන්න. දැන් අදට ඇති එහෙනම් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. මොනවද උත්තර දාලා තියෙනවා. සමහර අය ලිව් වෙලා. දැන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. එක්සෑම් year එකනේ. හරි. මේ දැන් මේ වෙනකොට 10 වසරේ කරපු ටිකයි 11 කරපු ටිකයි තියරි පේපර්ස් වල ජනවාරි පෙබරවාරි කරපු ටික හොඳටම පුළුවන් කරගන්න. ඒකේ දශමයක්වත් තියන්න එපා බැරි ඒවා. That's the minimum. That's the minimum. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරන්න ඕනේද? ඊට අමතරව මම කරන දේවල් වලට වඩා වැඩි දේකුත් තව කරන්න ඕනේ සයන්ස් වෙනුවෙන්. So දැනට අපි ඉවර කරා පාඩම් 5ක්. paper revision class එකේ grade 10 වල grade 11 වල දැන් තුන්වෙනි පාඩම හෙට වගේ ඊළඟ සතිය වගේ ඉවර වෙනවා. ඔම ඉන්න පුතේ. මම ආයි දාන්න ඕගලන්ට අරක ලබන සතියේ කරන එකට තව දවසක් හම්බෙච්ච එක හොඳයි ඕගලන්ට. ආයි මතක් කරනවා මම මොකක් ඕනේද? තේරුන්නේ නැද්ද ඒක? ඔව්. අර ඊයේ මම දැම්ම නේද? ආයි දාන්න ඕනේ නෑනේ. ඔය එක බලන්න පුතේ. යාර මේ තියෙන මොනවා මේ වීඩියෝ එක ආයි දාන්නම්. මේක බලාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන් එන්න වර්ක් බුක් එකත් එක්ක. හරිද? මම ආයෙ ඔයගන්ට වර්ක් බුක් එකක් දාන්නම් group එකට. කාටවත් අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවනේ මුකුත් කියන්න බෑ. ඒක බලලා කරගෙන එන්න. right okay. බලන්නකෝ. මම මේකක් දානවා මෙන්න මේකක් දානවා. මේකත් දැම්මා. right work book එකත් ආයෙ දාන්නම්. අලුතෙන් ආපු අයටත් මුකුත් කියන්න බෑ. ලබන සතියේ මේකෙන් අපි මොකක් කරනවද? moles වලින් ගණන් හදන්න තියෙනවා. mole fraction එකයි concentration වලට especially ඕන වෙනවා. එතකොට 11 කරන පාඩම තේරෙන්නේ නැත්තේ ලබන සතියේ මම උගන්වන එක තේරෙන්නේ නැති හින්දා නෙමෙයි මේ 10 පාඩම නැති නිසා. ඒ නිසා පැය දෙකයි තියෙන්නේ හරියද? බලලා එන්න. ඔව් ආයෙන කවන්න. බලලා පුළුවන් කරන් එන්න. හරි පුතේ අදට ඇති එහෙනම් අපි හම්බෙමු ආයි සෙනසුරාදා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.
God bless. Thank you, sir. Goodbye. Right? And Thank you, goodbye. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, God bless you. goodbye. Bye. Therwan Sarnai. Okay, Goodbye, sir. goodbye. Take care. And Buti. Thank you, sir. God bless you. God bless Buti. Okay. Dance ka දෙන්නෙත් නේද? හරි නෙවෙයි. හරි. Okay. Okay, welcome. Right. හරි. සිංහල නේද? ඒව